Death toll in Gaza have surpassed 30,000 on Thursday. Israel's military actions are continuing in Gaza, aiming to destroy Hamas and rescue over 100 hostages being held. The IDF announced on Thursday morning that over the past day it conducted airstrikes in the southern Gazan city of Han Yunis, while ground operations were launched in central and northern Gaza to destroy tunnel shafts and other infrastructures. In addition, Israel has vowed to attack the city of Rafah in southern Gaza. The plan of ground invasion was presented to Israeli war cabinet earlier this week, together with an evacuation plan for over 1 million civilians seeking shelter in the city. In Israel, thousands of people have been gathering and protesting in major cities every Saturday night, urging the government to take the responsibility of the conflict and reach a ceasefire agreement. بالنسبة للمساعدات، المساعدات يعني بالكاد تصل إلى المخيم اللي أنا فيه، بالكاد محدودة جدا، لا تكفي لسد رمق لا أطفالنا ولا نسائنا ولا أولادنا، لا أكل، لا طعام، لا شراب، لا أمن، لا أمان، لا مأوى ولا شيء. غزة مجاعة رسمي يا عم، أما هنا على وشك المجاعة رسمي يا عم، ومش واحد للأمانة بيصلوا أي شيء يكفيه أو يقضيه. في ناس قربت تصير عندها مجاعة، والله في ناس لا توجد قوت يومها، قسما بالله العظيم في ناس لا توجد قوت يومها في المنطقة هذه.